Hello and Vanakkam. This is a video of the Darling Harbour, or otherwise also known as the Cockle Bay Wharf. Hope you enjoy it. அப்படியே கீழே இறங்கி போயிட்டு உங்களுக்கு அந்த வியூவை காமிக்கிறேன். லெட்ஸ் கோ. இந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து காக்கல் பே வார்ஃப் அப்படின்றாங்க. நம்ம அப்படியே படியில் நடந்து போவோம். நிறைய யாட் இருக்கு. பியூட்டிஃபுல் பில்டிங் இருக்கு. டார்லிங் ஹார்பரில் இருக்கிற வியூ. இவருக்கு எல்லாம் ஒரே ரெஸ்டாரண்ட்ஸு பக்கத்துலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரே யாட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. எல்லாம் இதெல்லாம் சார்ட்டர்ட் யாட்ஸாக இருக்கும். பார்ட்டிக்கு ஈவினிங்கில் இருக்கும் அந்த மாதிரி. I love CBW. Cockle Bay Wharf. CBW, no, Cockle Bay Wharf. I love CBW, Cockle Bay Wharf. They never check your ID, so I used to go there and talk when I did that. இங்கே வந்து இங்கெல்லாம் எப்படின்னா உள்ளே போய் நேரம் எல்லாம் உட்காந்தெல்லாம் நம்ம இது பண்ண முடியாது. இருக்காங்க, அவங்க வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட போய் கேட்கணும். அவங்க வந்து டேபிள் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளை எடுத்துன்னு போய் உட்கார வைப்பாங்க. சரி, ப்ளீஸ் வெயிட் டு பி சீட்டட் அப்படின்னு வந்து பாருங்கள் உட்காரு இருக்காங்க பாருங்கள். எதிரில் தெரியுது போயிடுச்சு. அது மேலே கூட நடக்கும். நடந்து போயிட்டு இன்னைக்கு ஈவினிங் இங்கே தான் சன் செட் ஆன பிறகு நல்லா இட் பி பிரைட்லி லேட் இன் நைஸ் அப்படின்றாங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்க வந்துருக்கோம். பார்த்தோம். இப்போ பாருங்கள், பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஷேப். ஜஸ்ட்
yachts have done for the day. They're all resting. It's almost 8 o'clock here. And the building will be brightly lit up. எல்லாரும் அதுக்கு தான் காத்துட்ருக்காங்க. இந்த டார்லிங் ஹார்பர் வாஃப்ல ஒரு மியூசியம்னு வருது. அதை பாருங்கள் எப்படி போட்டிருக்காங்க, மியூசியம் அப்படின்னு. பாருங்க the row of lights. I'm standing in the center of the bridge trying to take that picture of the row of lights. Beautiful.